Добрый день. Меня зовут Балыко Greetings Илья. to you. My name is Я Baliko являюсь Ilya. специалистом в области I'm a патентной specialist информации, in the sphere of patent аналитики information, данных, analytic информации. Также я analysis of the дипломированный data. Also, психолог, I'm и у меня есть got образование diploma в in области ТРИС, psychology, которое я and I получил have в education in Российской tree sphere, ассоциации разработчиков which I РАТРИС. got from Russian Association Мой of доклад, Developers моя презентация называется RATRIS. My report «Соответствие is called определенных психотипов Correspondence of the руководства definite различным стадиям psychotypes развития of предприятия в management in рамках the different закона S-образного stages характера of развития development системы». in the enterprise in the framework Сразу я хочу of the сказать, law as что э, shaped ввиду того, что я использовал два блока знания, development. блок Because знания, связанный с I've ТРИС, с used two психологией, blocks of the плюс мой knowledge профильный which блок are знания, related to tree то psychologies так как in my посмотрел на non-profile большинство education. докладчиков с So русским и английским because на одном слайде, у меня так сделать не получилось. many speakers, they used Чтобы Russian and English at можно one было хоть slide, как-то it минимально didn't work for обрисовать me психологический блок знания, поэтому у меня будут for идти me слайд to за слайдом. Но organize я and to постараюсь show some psychological block of the задерживаться knowledge, примерно одинаково, что на русском, что на английском слайде. but more or less I will be Значит, основная stopped гипотеза, both on которую я Russian and English выдвигаю в slide. своем So выступлении, main что hypothesis каждому из which I этапов развития give системы можно поставить в соответствие in my определенный speech. So психотип for every социотип stage of development of the человека system, you или can группу людей, которые в designate наибольшей a степени отвечают specific основным psychotype, чертам sociotype of the person, этого этапа. И тем самым можно вывести which is corresponding to the stage. более And полное that's why раскрытие you can get потенциала more проекта или системы complete opening of the в potential of зависимости the project от этапа, на котором она of the находится. system depending on the stage where it is. Из всего перечня законов развития So from технических all the систем list мы of the выбрали laws of the законы technical сообразного systems, характера we развития uh, picked the системы. laws according to the character of the development of the system. Здесь слева So on the left показано side, you can see из книги Альтшулера, the data from the book of Altshuler, как происходит S-образное развитие в how случае стагнации, то есть умирания системы, S-shaped или перехода на development новый виток is развития. happening Также in stagnation здесь указаны or on getting the сопутствующие new факторы, level of development. так называемые факторы расплаты, And и also there что are another касается factors, изобретения, то есть factors качества of и количества. capturing, and also the factors of the Значит, quality and quantity. как я уже говорил, то есть кадровая политика организации, предприятия, As или I said в процессе already, стартапа, если это отдельный стартап не в рамках холдинга, она, if it's a соответственно, new startup not in the framework of the чтобы holding, наиболее полно реализовать for потенциал us to системы, на мой взгляд, должна implement potential включать of the также и подбор system, специалистов it should в include also соответствии the set of с тем, на specialists, каком из этапов находится система. То есть должна быть depending on the произведена stage of оценка, the evolution of the понимание system. этапа. Это дает So on блок 3 some знаний. stage, И there понимание is психологии дает development of the system, and also understanding of понимание psychology would того, give какие люди you в what руководстве kind of этапом people могут are наиболее полно in the удовлетворять management of the на этом этапе stage развития. could be more useful. На этом слайде я показал кратко At this very slide, I showed to этапы, их you названия, shortly и, all the соответственно, stages, повышение the name of them, идеальности, and эффективности getting работы of the системы по ideality ходу and ее развития, efficiency of the system on the way в of its зависимости от времени development, эволюции системы. depending on its time of the development of the evolution. Вкратце я скажу, что такое And соционика, in brief, I чтобы will give you what is it понимание called socionics. одного из двух блоков знаний, на которые я опирался So при these подготовке are презентации. one of Соционика – это the наука об very deep информационном knowledge which I used. So метаболизме. this is the science about Значит, informational информационный essence обмен of human психики psychology, человека с окружающей средой и types of друг с другом. psychological information
metabolism and the informational interaction Как between дисциплина people. соционика базируется So на as типологии, the которую discipline разработал socionics Карл is Густав Юнг. based on the typology Он which выделил was 8 developed психотипов: by Carl Jung, исходя из установки so экстра для he интроверсии, set aside и исходя из eight ведущей four psychotypes, психологической extroverts, функции introverts, человека. according to the basic Ну и в functions to дальнейшем, facilitate a person's соответственно, informational это было metabolism. развито соционикой, да, то есть последователями Юнга, And и было after выделено that, 16 психотипов. socionics was developed, Ну вот and вкратце finally, пробежимся по основным it 4 has 16 типам psychotypes. So we will see main соционики или types of Юнга, да, socionics of выделяли Jung. мыслительный тип, то есть здесь вот приводится So it was thinking краткое type, and описание этого психотипа. so Это shortly человек, you can see который description в of this основном в psychotype. своем мироощущении, да, то есть в So информационном mainly индивидуализме this опирается на person in its закономерности, какие-то worldview, мыслительные очень he is абструкции. based on its laws, on the Вот. constructions. А второй тип — это The эмоциональный тип. second То есть он, one is напротив, emotional в time. отличие от On the contrary, мыслительного типа, unlike the ориентирован thinking type, на it's отношения с been другими людьми, oriented on the relationship with other вот, people, на вопросы добра и зла, этические, нравственные on the практики. questions То есть of мир good and evil, ethical and moral объектов и идей ему issues. дается сложнее So that's по why, сравнению с in comparison with thinking time, мыслительным типом. he can effortlessly and accurately gauge Эти две psychological функции, они sensitivity считаются of как people. бы And такой those парой, да, two то есть если у человека functions are развита like одна из couple. функций, то у него, If one соответственно, of the слабее functions is развита developed другая at функция. person, И so then они, the other вот type эти is психотипы этих людей, они developed считаются, что они взаимодополняемы weaker. So it по этим means функциям. that this psychotype adds each other, those psychotypes. А следующий тип — это ощущающий тип. The next is Он like характеризует человека, который живет, sensing как говорят type. психологи, здесь и сейчас, да. So this person, as Его psychologists внимание say, he lives направлено here на and аспекты there. His окружающей attention среды, и, is как правило, он directed on живет the через действие, perception of the то environment. есть он полностью сконцентрирован So he's completely concentrated on в настоящем. the current events. В противоположность ему интуитивный тип, он, To the как contrary of правило, its intuitive type, живет в мире образов и символов lives in и the world, in не the realm of сосредоточен images на and symbols. настоящем, So он I'm может жить по concentrated. всей так называемой стреле времени. То есть это человек, у So которого he's not сильна concentrated on the current events, фантазия, but he lives in the вот, arrow и of тем time, so самым он called. является So his fantasy is really противоположным типом developed, ощущающего типа. and И опять же, so соционики he is this и perceiving аналитическая type of психология the person. Юнга So постулируется, in что эти два socionics and in типа, они human theory, those образуют two пару, да, types вот, create good couple, взаимодополняющую. uh, Таким образом, как я уже сказал, inter соционики постулируют adding наличие each 16 other. психотипов, So которые altogether, we have 16 разбиты на psychotypes 4 which квадра. are То есть distributed вот in four main в каждой квадре по 4 types, психотипа, и four считается, in что эти four quadrants. психотипы, So они in every quadrant, we have наиболее гармонично four образуют, psychotypes, ну, в and данном it случае команду. Да? То есть says that они it взаимодействуют между собой таким образом, что они shapes the дополняют team по in функциям друг друга, harmonized и way. So в it результате they работы, add the function of each other, ну, and as the результат result, the work достигается с наименьшими усилиями uh, joint и efforts will be в getting наиболее you best results with выраженном виде. minimal efforts. Значит, ну, как я уже сказал, квадро — это группа из 4 So as I сосионических said, типов. В Quadra принципе, они is the на этом group of слайде four приводятся. Все socionic эти 16 types. психотипов, их названия So you can see all 16 по socionics types, родоначальница and they're called соционики, да, а вот если мы according чуть to the вот их обозначение краткое в some соционике и historical некие такие people псевдонимы, да, которые and some придуманы для pseudonyms краткости их обозначений. for the shortening of its definition. На мой взгляд, вот
первая квадра в соционике, квадра альфа, она To my наиболее полная, mind, the first те quadrant in группы socionics, психотипы, it's которые alpha. в нее входят, наиболее полно соответствуют So первому those этапу psychotypes which are there, they are развития corresponding проекта в to the рамках first S-образной кривой, да, это этап так stage называемого of S этап так curve называемого стартапа, да, development то есть of the когда project. So проект this is the начинается, stage of startup. количество людей When много, the вовлеченных в него project is been невелико, started, so команда the risk маленькая, of engagement взаимодействие people is not в основном происходит high. на горизонтальном уровне, то есть оно довольно So открытое, mainly люди обмениваются the идеями. interaction is made on the horizontal И level. People are первая квадра, sharing квадра альфа, ее their психотипы, на мой ideas. взгляд, So first quadra наиболее полно alpha, its соответствуют psychotype именно вот этому этапу. То is есть compliant to если this very отбирать stage именно руководителей, менеджеров с такими into психотипами, the то здесь fullest. можно Because наиболее if you полно pick раскрыть managers to this psychotype to this потенциал stage, so then the системы potential именно of вот the system на, will be этот, open на первом to этапе. the fullest on the first stage. Ну, как я уже сказал, вот этап стартап первый называется. As I said, the Гаражем, first да, можно stage как is called назвать startup еще, or да, то есть когда количество garage. человек в команде невелико, и связи ну, довольно гибкие между ними, то есть So взаимодействие we довольно can открытое. see that the interaction between people are pretty open and Вторая квадра в relationship in соционике– это квадра horizontal бета. line. And the second У quadrant нее socionic is миссия beta. немного Mission другая, of эта beta is миссия a bit завязана на different. мобилизации и It's расширении, то considered with есть mobilization экспансии, and на expansion, концентрации различного вида ресурсов. concentration on И, как material, informational, правило, and human соцтипы, да, которые resources. входят в эту And квадру, as они a rule, себя очень sociotypes in хорошо this чувствуют quadra именно feels в pretty таком well рабочем режиме, когда требуется in this мобилизация operational mode when ради общей mobilization is цели. required И, на мой взгляд, это for соответствует some вот именно common второму goal этапу sake. S-образного So, развития to my системы. mind, it's really То compliant есть to the second stage of the руководители с development of the такими system. That's why психологическими managers характеристиками with such наиболее полно смогут, psychological characteristics скажем так, would be провести проект через correspondent эту to the стадию fullest развития. to the second stage of development Ну, как я уже of сказал, the второй этап, enterprise. фаза As I интенсивного said, развития, да, second наиболее stage, полно вот in the эта phase квадра of как раз она intensive относится S как раз curve, подходит для второго этапа. type curve, uh, the stage of Третья intensive квадра в development. соционике– это гамма. So the Тут миссия third немного quadrant другая, то socionic есть здесь is уже gamma. Mission is a bit different. психотипы, да, этой квадры, они So psychotype of this больше, что ли, quadra ну, ориентированы на рынок. То есть уже на третьем этапе наступает такой is момент, really когда, ну, в принципе, уже set on the каких-то market революционных изменений в системе не происходит. and То есть oriented on новый the принцип, market. который был заложен на первом этапе, получил развитие There are no революционное на втором real этапе, changes yet. он на третьем этапе, ну, So on the скажем так, third уже stage, немного замедляется в части it's a bit каких-то slowed новаторских решений. down И in здесь уже требуется part of расширение именно в плане рынка, да, то есть, ну, innovations, небольшие innovative изменения какие-то, decisions. So которые как that's why раз-таки uh, могут привнести руководители expansions with по new своему психотипу, decisions could be соответствующие brought третьей квадре, на мой взгляд, with the managers в which силу того, are что они в corresponding to большей the мере third part, ориентируются third на рынок, stage да, of то the есть на development, какие-то because they're потребительские really качества kind продукта. of oriented on the market. Таким образом, резюмируя So свое thus, выступление, еще resuming раз my хочу speech, подчеркнуть, что вот I основные would гипотезы, like да, to то есть, underline на мой that the взгляд, main hypothesis, which in довольно my интересные, mind да, is rather interesting, может быть то, что каждому из этапов could системы be может быть that thing that присуща every stage of the development of the system определенные could have команды, стоящие из определенных психотипов, и тем the самым team это может раскрыть в of наибольшей some степени definite psychotype, and it потенциал could be системы на opening конкретном potential из of the system этапов. on some stages of the progression along the S-shaped development curve.
Ну и в конце я скажу про So литературу, которую я in the end, использовал при I подготовке would презентации. like to tell Эти you книги, about the которые literature which I used in the process of были мною preparation задействованы, да, когда я this готовил там presentation, работу which по I used иллюстрации, либо какие-то еще материалы. some materials which are used to Не мог об этом prepare не this упомянуть. presentation, and I would like to mention it as well. Спасибо за внимание. Thank you Если есть very какие-то much for your вопросы, я готов attention. If you have any questions, I'm ready to answer them. Да, Илья, спасибо. Yeah, Ilya, В thank you. чате есть у нас несколько Yeah, in вопросов. chat box we have several questions вот for you. Михаил Рубин. Mr. Ну, Rubin, смотрите, for там есть example. по-русски вопрос. Yeah, there are Вы a couple упоминали, что questions in базируетесь Russian, на and you said Юнге. that you Здесь based вопрос, on как коррелирует, Jung, and how does как it ваши подходы correlate, коррелируют с your классификацией типов approaches характера correlate человека Эриха Фрома? to Ну, это такой the method философский of вопрос. Eric Здесь Fromm? презентация более It's pretty практическая. philosophical question. This presentation is of Классификацию more типов характера человека practical Эриха Фромма character. я с ней знаком. So I know Я this very сюда methodology, ее не применял. То есть and это I'm not, совершенно I другая, was да, not классификация. using То it есть here in это that, другой ученик, да, Фрейда. because Поэтому it's здесь как another бы никак Я бы disciple of Freud, хотел, and если будет возможность, я голос потом if уточню. it's possible, Да, maybe конечно. Ну, я, by наверное, voice I отвечу will на clarify it later. этот Yeah, вопрос. I can А respond. вот по-английски здесь And in English I can Да, see. смотрите, Джек Хиппл спрашивает, Jack Hipple рассматривали ли asks, вы также did you возможность ознакомиться с look оценкой at the КИ Майкла opportunity Киртона, how который измеряет to предпочтения know процесса KM решения by проблемы? Michael Curtin, who Понятен ли actually вопрос? Вопрос понятен. Я, к explains сожалению, с такой теорией не знаком. the resolution of the problem. Unfortunately, I'm not really acquainted to this very thing. I have psychological посмотрю, что это education, такое. but I will have a look for sure. What does it mean? And Ну, если я ничего не путаю, это что-то из 2000-х примерно. yeah, if I'm Ну, not наверное, да, там просто много чего. mistaken, this is from 2000s, like from that stage, Mr. Hipple. Вопрос от Натальи Рубиной. Илья, как, на ваш взгляд, какие характеристики специалиста важнее для его работы в So ТРИС-проекте? also, which Психотип или особенности characteristics мышления? are Ну, смотрите, мне кажется, psychotype or что characteristics of thinking, which are more important? для результата, I guess that for results, да, скажем, если там, ну, поджимает время, да, то есть если вот какие-то такие условия If there is достаточно either are time ограничивающие, constraints да, or there are some other conditions to reach a и, result, ну, и если проблема не сложная, да, как if в данном случае, if the problem то есть is если not она не требует complicated, там, ну, каких-то if там, does not больших require там, знаний, большой эрудицию, то мне кажется, все-таки a lot of психотип. knowledge and Вот. Но skills. особенности So this мышления depends тоже on the должны быть, psychotype, but соответственно, да. also it can Но если depend on some проблема specific features of the достаточно thinking. сложная, Yet, if the problem is если нету каких-то a complex ограничивающих, one, ну, and временных, if там, there да, are то есть no если limiting результат factors when it comes to timing, не требуется, да, там какого-то if определенного, да, там сроки we реализации, don't то, require наверное, особенности мышления, да, that the problem is going to be considered quite soon, then it might depend on those thinking надеюсь, это У features нас есть... specifically. Does this answer your Я тоже question? надеюсь. У Yes, нас I есть hope. вопрос. I hope it does. Желание We have a задать вопрос question голосом. Александр Наумович, правильно я понимаю? from Alexander Ну, и Naumovich. я тоже He просил. wants to ask a question, Да, and да, I have правильно, also да, requested да. the floor, please. Михаил Семенович, Yes, вы тогда please. потом. Mikhail Semyonovich, you will be Хорошо, the я не second против. person to ask. No, I'm not against, of Спасибо за course. возможность. Еще раз всех с Sorry, and праздником. thank you once again Мой for вопрос this такой. opportunity. I'd like to congratulate you Скажите, on пожалуйста, the Илья, Trees Day. получается из вашей Ilya, методологии, если так if you can comment вкратце on your взять, methodology, just to получается то, understand что the мы practical в каждой dimension. группе, на каждом What this этапе means по for S-кривой each group, for должны, each по particular идее, stage менять on the лидера S-curve. группы для того, чтобы We успешно might проходить эти always этапы, change the group исходя из leader to be able to психотипов и так successfully далее. pass through Но тут these возникает stages вопрос based on the еще о его psychotype. But квалификации с then точки зрения there is a ТРИС. question Насколько он which might turn up он встраивается в эту систему regarding как the tree's специалист. classification, Я whether имею it в виду как can инженер, fit например, как каким-то званием such a и так далее. person as a Потому что specialist для того, чтобы войти в задачу, having ее надо dedicated начать, knowledge. я считаю, с самого начала To address вести, a task, понимать, we знать и need так далее. to Ваше мнение. understand that Спасибо.
beforehand Спасибо and за вопрос. Ну, be я с able to вами work with полностью this specific. согласен. Thank you for your Скорее, question. I вот fully agree именно, with you. что касается психологии, это как такое, ну, Speaking of вспомогательное, psychology, повышающее идеальность, this скажем is так, something which might оптимального make the result достижения, да, в more плане времени perfect и and ресурсов. То есть это help как us такое, to но reach если the это будет, goal это будет здорово. Если этого не in the будет, best ну way in тогда terms да, of timing and performance. If it's not the case, Получается, then под рукой надо we иметь might всегда work differently. So this такого means рода that специалистов и иметь, так we сказать, might базу этих need such a специалистов. И они specialist должны быть доступны. nearby То есть Ну, and a бесплатно не database of будем such добиваться, то specialists. Is есть that right? я так понимаю, да? если, Is если that можно, right? ну да, сейчас мне кажется, сейчас Well, отвечу. То yes, I'm есть, going to мне кажется, тут должна быть comment такая on that работа too. психолога в So том this числе, да, is то есть он должен what понимать, какой requires the может input быть from psychologists. Psychologists результат. should То есть, understand, ну, желательно, конечно, need там to understand чему-то the научить way наизусть and the этого человека. А point если даже where we он need сейчас to и не work будет with these именно people при решении to этой be able to задачи, train он this может быть person ну, в in целом trees нужен при решении ways других. and trees methods, even if То it's есть, he да, or вы she is правы, not мне needed кажется, должна at быть какая-то such a такая particular небольшая point. лимитация. This Там should be 16 психотипов, то есть provided это for не такая people. уж и There are большая 16 база psychotypes, должна быть. which is not a Вот. big database which is required for that Тем не to be менее, надо nearby. иметь таких людей, градацию иметь Yet и at так the далее. time Все это we need должно, to have так such сказать, как people and говорится, в such a банке лежать. classification. Спасибо. Ну, We should have the pool спасибо of за вопрос. such people, right? Yes, Михаил indeed. Семенович, Thank У меня you. несколько Mikhail вопросов. Semyonovich, over to you. I Во-первых, have a я few бы хотел questions. First of all, I отметить, would что like to классификация underline Фрома– это не that философия, the From а это classification is вполне not себе pure практический philosophy. инструмент. This is a practical tool И, in a way, наверное, стоит к and нему отнестись более we серьезно. should treat it Его more seriously. классификация связана с типом From's classification is характера focused человека, это on a плодотворный person's character. тип There are взаимоотношений или fruitful наоборот people, fruitful relationships, or тип взаимоотношений, unfruitful направленный relationships, на or those relationships that are агрессию focused или on жесткий aggression захват. Это, or конечно, очень a важно для создания street коллектива и capture, его which is of устойчивости. course Абсолютно very much практические relevant for вещи. the team, for the collective, Но and я of course хотел these бы are all на practical другом matters and aspects. сейчас But I would like to сосредоточиться. focus on a different matter. У нас имеется в ТРИС In trees, we have модель изобретательского our мышления. model of И inventive в thinking. соответствии с этой моделью можно In line выделить with this 4 model, we типа can identify 4 types изобретательского мышления. of inventive thinking. Это люди, у которых доминирует We have people аналитический тип мышления. Они все могут with изложить по полочкам. dominating analytical А, way of thinking, so they Люди, can у которых be доминирует straightforward in these logical синтетический aspects. тип There are мышления, people with the они тоже domination выдают of какие-то synthetic решения, thinking, изменения, ну и так giving далее, и так далее. possible Я с кем solutions, задумываются suggesting о solutions том, к without чему это приведет. thinking of the result, Третий тип of the consequences. The third type это люди, are которые все people критикуют, очень полезные who люди. criticize И everything, which четвертый тип, are quite который useful ones. And the fourth type способен of переключаться с одной people роли на is другую people и who can switch может roles быть координатором внутри and can be a команды. focal point and can be a То есть coordinator within a очень team. часто у нас бывают люди, So very у которых often we доминирует have один из people этих 4 типов мышления, и with a dominating при создании thinking type. команды I've mentioned when we build a team, необходимо we need to understand and скоординировать try to coordinate and людей, чтобы не streamline было перекоса в сторону people критики and their или в work, not сторону to be синтеза идей там, и excessive так on далее. critics or idea Как вы synthesizing. относитесь к So такой what is классификации, your насколько она, take on на ваш that? взгляд, And полезна при what do you составлении think is команд such a trees classification проекта? relevant for building a team for a Спасибо за trees вопрос, project? интересный вопрос. I thank you for your Понятен question. вопрос, It's да? quite an Да, да, interesting да, все one. понятно. Have you understood the Вот, ну, question? Yes, смотрите, вот I то, have. что вы перечислили, да, то есть From what you have я mentioned, все эти характеристики я these узнал вот characteristics в той типологии, которую я are known to me in the приводил, да, в typology, своей презентации which сейчас. I have shown you То in есть, my на мой slides. взгляд, вот I эта believe эта this типология, она является presentation более and целостной, this что ли, да, то есть, typology потому что is она более more исчерпывающая integral, в плане so it взаимодействия is more команд. exhaustive in То есть terms вот of те типы, team которые вы interactions. перечислили, да, So the они types you больше, have там mentioned такой are вот, на more мой взгляд, специалиста-психолога, больше крен именно в relevant мыслительную, to this thinking and аналитическую analytical и dimension, интуитивную функцию крен as well больше. as to the То есть они intuitive не dimension. задействованы They're more в focused других on that, and функциях, да, they're например, not эмоциональных, focused да, или on other functions, или such as ощущающих.
the emotional one, the функция. sensuous Потому что, в one. принципе, порой допустим, ощущающие типы, да, несмотря на то, что вот они, как Of those психологи, sensual интуиты, types не могут, как вот вы сказали, вот in второй a тип, contradiction который вы to the назвали, intuitive его one. So сразу the second type, синтезировать which you решение, это mentioned, уже which чисто интуитивный synthesizes тип. solutions, Вот. those people are Но вот having this вне этой intuitive типологии, way да, of где thinking. In this ощущающий, на мой typology, взгляд, который we don't have the фокусируется sensual type, очень на деталях и, ну, по крайней мере, people Это focusing on аналитик. details. These are ну, не analysts. совсем. Если вот с Well, точки зрения not психологии, то не совсем. exactly. То есть In terms of ощущающий psychology, тип, this is not он precisely больше не like про that. The аналитику, sensual он type больше именно про is not детали. about То analytics. есть They are more аналитик, focused он on может, minor details. An да, может analyst что-то разложить, но он при этом, can но он при этом, provide clear thinking, yet там просто, at the понимаете, same там time сейчас they act просто differently on other объяснять sides. So this много времени. might Не-не, take мы more не на time to лекциях. explain that. Илья, у Well, меня of просто course, уточняющий we are это not вопрос. having a lecture. I Вот ваше just had this clarifying question. So my предложение, да, по question is составлению команд, about your suggestion она on может building teams. относиться к Can it be проектам related в to области possible строительства? projects in Может the field of относиться? construction or building Оно может Или industries, в for example? области, Or там, не знаю, might that be кораблестроения? Оно может helpful относиться for вообще shipbuilding? It к can любой be области, потому relevant что в for любой any совершенно industry, in области, my да, opinion, когда because in ну, any industry, in моя any практика, domain, да, то есть, it can be ну, то, что practical. я вижу, My да, то есть в любой practice can совершенно be области instrumental. есть What I've разные seen in абсолютно any type of типы, то есть это не activity, зависит от we have предмета. different Да, я как types. раз это и имел в виду, Илья, This is что what ваше I have предложение, оно никак не коррелирует с особенностями considered. So your изобретательской suggestion деятельности is и not никак correlating не to those specific выделяет features of inventive особенности activities, работы and в it is not TRIS-проектах. mainstreaming Поэтому здесь, the наверное, work надо in trees project. So possibly использовать you could разные use подходы, разные критерии, different собственно, об этом уже approaches, different говорили. criteria, which you have И already mentioned. последний вопрос, наверное, да, My а last как на question. практике, So in кто, practice, вот завод у how нас есть, is it да, там going to work in practice генеральный if we have a директор plant and a plant manager, формирует general проектную director группу с forming учетом a project team, знания a project group, building on the деталей knowledge, building on the проблемы, knowledge которая of изучается и так specific далее. features Кто and на заводе the сможет matter, the issue being грамотно и considered без ошибок at this выделить plan, те who will be able to identify типы those личности, о которых вы types говорили? of Есть такие люди на personalities заводе? you have Как в mentioned? Do паспорте we об have этом не such people написано? at При приеме factories на работу or plants? дирекция по кадрам это не For выясняет. Как example, на практике использовать we ваши don't check that when рекомендации? we hire people. So Ну, how can тут, we тут use видите, в чем your дело? В силу того, что recommendations in practice? такая междисциплинарная, узконаправленная, да, This is an знание. Тут interdisciplinary скорее это такой штучный knowledge товар. dimension Ну, я имею в виду не area. товар, So а these в плане people, специалистов, да, то есть это these должен быть specialists либо are какой-то quite специалист со rare. стороны, которого This вот, should be ну, там, a как-то third-party specialist who might привлекают, да, participate либо in these нужно, active соответственно, activities, or привлекать otherwise специалиста, you need психолога, to да, и давать recruit a ему psychologist, a specialist, and enable какой-то опыт, this знания там, specialist в части to ТРИС, да, work in a что particular knowledge area, ну, to be знаете, able это такой to человек, implement у trees. которого So есть such a person образование is needed, психолога и and образование you ТРИС. might need a person having the На мой взгляд, background in psychology and in проведя trees at the same time. психологическую аналитику, да, After having он может this вполне дать раскладку, psychological study, ну, such a person might tell you куда того или иного человека those направить, hints, might give you the hints как at говорится, я вот из этой концепции where a particular person might be more То есть helpful на in заводах this or that way. необходимо иметь So at factories, психолога, we который вот need to знает have a все эти методы. psychologist Ну, да, knowing этого and будет being able достаточно, to то есть work будет, with в these принципе, methods. Well, this might be хотя sufficient. бы This can одна be ставка sufficient, психолога, да, там на заводе, at да, least to have one вполне достаточно, specialist like that at a да, factory. This would be самому sufficient. еще And есть even образование. if this specialist, if they have a trees background, then of course it Там will ведь be more than вы, enough. ну, поймите, ведь на заводе, да, там же большой текучки нету. At a Даже, factory, we ну, don't have a сторонний lot of специалист, который a приехал big один раз, turnover. Even a да, то есть third-party specialist определив joining the team and identifying all these специфику людей, да, то есть определив, да, их people, психотип, это там может providing the хватить там classification of people's 2-3 года psychotype. вперед, да, то есть This could be ну, sufficient for психотипы же, 3 years они все ahead меняются, because это такое psychotypes действительно are not Да, changing that спасибо often большое. and they are not Вопросы из prone to чате. changing and to transformations. Да, у нас We есть also вот have вопрос от Александра a question Солодкина. in the chat from Alexander Илья, вы Solotkin. допускаете, что благодаря Ilya, пластичности психики человека
и способности работать в So the организациях plasticity of разнообразных people's ситуациях personalities and не нужно being менять able to лидеров work in на разных different этапах situations, развития организации. we don't need to change Может, leaders скорее at different контекст stages of ситуации или developing of среды, organizations. So психотип depending определяет on the необходимость смены context лидера. of Может, that, so ситуационный possibly this подход к is what управлению и defines расширение the need ассортимента to навыков в change управлении leaders. So более possibly эффективен. we could Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. Ну, improve мне the кажется, efficiency нет. of this process. Yes, I understand the То есть question, so I сказал, believe not. да, ну, что I have already психотип, mentioned он that a остается psychotype человеком на всю жизнь, так же, как и is what его persons характер, да, то есть это bring не, through ну, their я не entire сторонник lives того, что as their characters. характер I'm можно not изменить, supporting что-то the где-то fact можно that it's чуть-чуть possible to какие-то черты там influence поменяться, people's идти там character. на You might позитивные, да, то есть менее possibly выгодные делать. impact Но some of the характер, мне traits, кажется, yet не меняется, так же, it's как и not психотип. possible to Там change a никакая character среда, altogether. она не, And of ну, course, там, что-то кардинально не there поменяет. isn't Чем an старше человек environment становится, that тем might менее, influence people's как правило, characters. The older people изобретательные get, люди, ну, the more уже там complicated за it 35, да, might то есть там, get. мне кажется, уже ничего People в after этом плане. 35 years old, then it's not possible to influence their characters Все-таки я не altogether. считаю, что I don't think среда, она может человека the какие-то context, the там environment might новые have an influence and характеристики, да, в нем вызвать, give которые some new features to помогут personality, and whether на, it ну, is как бы одному и going тому же to be helpful. специалисту через все эти For этапы, example, for a чтобы particular specialist, продолжить проект на this достаточно высоком уровне. could Ну, be в плане sufficient for a психологических, а не person знаний, to run a project from A to B without having all these Спасибо, knowledge.